নমস্কার, এই ভিডিওতে খুঁটি পূজার একটি ব্যানার ডিজাইন তৈরি করে দেখাবো। ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিংক থেকে আপনারা ডিজাইনটি ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন এবং ফাইলটি ওপেন করার জন্য 6 সংখ্যার একটি পাসওয়ার্ড দরকার হবে, যেটি ভিডিও থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। বাংলা গ্রাফিক্স চ্যানেলে আপলোড করা সমস্ত ফ্রি পিএসডিগুলির 6 সংখ্যার পাসওয়ার্ড ভিডিওতে দেওয়া থাকে। মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। দয়া করে কেউ পাসওয়ার্ড কমেন্ট করবেন না। ডিজাইনটি শুরু করা যাক। ফটোশপ 2025 সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিলাম। প্রথমেই 72 ইঞ্চি অর্থাৎ 6 ফুট চওড়া ও 48 ইঞ্চি অর্থাৎ 4 ফুট লম্বা রেজোলিউশন 72 ও কালার মোড 30 CMY কে রেখে একটি ফাইল নেব। ডিজাইনে ব্যবহৃত ছবি ও লেখা একটি ফাইলে নিয়ে রেখেছি। এবার সলিড কালার থেকে ডার্ক চকলেট কালার ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে ব্যবহার করব। এই রকম একটি ব্রাশ পিএনজি নিয়ে উপরের কোণের দিকে রাখলাম। আরও একটি ব্রাশ পিএনজি নিয়ে ডিজাইনের মাঝের দিকে রাখব। লেয়ার এফেক্ট থেকে লাল রঙের কালার ওভারলে দিলাম। এবার দেবী মায়ের ছবিটি উপরের বাম দিকে রেখে প্রয়োজন মতো মাস্ক করে নিলাম। এবার এই ব্রাশটি Ctrl+G প্রেস করে ডুপ্লিকেট করে নিলাম। কালার ওভারলে থেকে কালো কালারটি একটু বাড়িয়ে দিলাম এবং ফিল্টার থেকে ব্লার করে নিলাম। নতুন একটি ব্ল্যাঙ্ক লেয়ার নিয়ে ফোরগ্রাউন্ড কালারটি বাদামি রেখে এই ব্রাশ লেয়ারটির চারিদিকে ক্লিক করে কালারটি অ্যাপ্লাই করব, যাতে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটির সঙ্গে লাল কালারটি সামঞ্জস্য থাকে এবং দেখতে ভালো লাগে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন।
এবার নিচের বাম দিকে একটি ঢাকের পিএনজি রাখলাম। শিউলি ফুলের একটি পিএনজি নিয়ে নিলাম। একটি পদ্ম ফুলের পিএনজি নিলাম। পদ্ম ফুলটি ডুপ্লিকেট করে একটু ছোট করে বাঁকিয়ে পাশে রাখলাম। এখন একটি খুঁটির পিএনজি নিয়ে নিলাম এবং এই জায়গায় রাখলাম। বেল পাতার পিএনজি নিয়ে নিলাম। এই পিএনজিটি নিয়ে উপরের দিকে রেখে কালার ওভারলে থেকে বাদামি রং দেব। এবার এই গোল ডিজাইনটি নিয়ে মাঝে রাখলাম। কলা গাছটি নিচের ডান দিকে রাখলাম।
একটি হলুদ ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবি নিয়ে লেয়ার মোডটি ডিভাইড রাখলাম এবং প্রয়োজন মতো মাস্ক করে নেব। অন্য একটি হলুদ ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবি নিয়ে নিলাম। ছবিটি খুঁটির পিএনজির নিচে রাখলাম। লেয়ার মোড থেকে পিন লাইট রাখলাম এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মাস্ক করে নেব। শারদ উৎসব 2025 লেখাটি নিয়ে উপরে রাখলাম। লেখাটি সাদা রঙের আছে এবং লেয়ার এফেক্ট থেকে কালো রঙের ড্রপ শ্যাডো দিলাম। খুঁটি পূজা টাইপোগ্রাফিটি নিয়ে গোল ডিজাইনটির মধ্যে রাখলাম। লেয়ার এফেক্ট থেকে লাল ও বাদামি রঙের কালার গ্রেডিয়েন্ট দিলাম। লাল রঙের ড্রপ শ্যাডো দিয়ে ওপাসিটি কমিয়ে দিলাম। একটি আলপনা ডিজাইন নিয়ে নিলাম। এটি খুঁটি পূজা লেখাটির নিচে ও একটু ঘুরিয়ে উপরের ফাঁকা জায়গায় রাখব। এবার সমস্ত লেখা ডিজাইনের ফাইলে নিয়ে নিলাম। কল্যাণী সংঘ লেখাটি লেয়ার এফেক্ট থেকে সাদা ও হলুদ রঙের কালার গ্রেডিয়েন্ট ও লাল রঙের ড্রপ শ্যাডো দিলাম।
উপরের ডান দিকে ফাঁকা জায়গায় রাউন্ড একটি শেপ নিলাম। শেপটির নিচে আরেকটি রেক্ট্যাঙ্গেল শেপ নিলাম। কন্ট্রোল প্রেস করে মাঝের এই পয়েন্টটিকে নিচে নামিয়ে শেপটিকে বাঁকিয়ে নিলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন। শিফট চেপে দুটি শেপের লেয়ারকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ই প্রেস করে মার্জ করে নিলাম। লেয়ার এফেক্টস থেকে সাদা ও হলুদ রঙের কালার গ্রাডিয়েন্ট দিলাম। শেপটির মধ্যে 13তম বর্ষ লেখাটি রাখব। শেপটির নিচে এই রকম একটি আলপনা ডিজাইন রাখছি। নিচে ফাঁকা জায়গায় দেবীর একটি হাতের পিএনজি রাখলাম। লেয়ার এফেক্ট থেকে কালো রঙের আউটার গ্লো দিলাম। নিচের দিকে একটি টেক্সচার পিএনজি নিয়ে কালার ওভারলে থেকে বাদামি রং দিলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন। ডিজাইনটি প্রিন্টের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং ডিজাইনটি কেমন হয়েছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। এই রকম আরও ভিডিও দেখতে ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল সিলেক্ট করুন এবং ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন।